Pandai tak keluarkan gamit untuk buat Punnett square? Cakap ke tak cakap? Madam boleh tunjukkan balik sebab dah lama tinggal. Dalam yelah, pas saya tunjuk cuma saya nak tahu you punya basic you also pernah belajar kan? So pernah keluarkan gamit semua pernah buat kan? Okay. Pernah. Okay. Okay, so hari ni, okay, you can stop anywhere kalau you tak faham. Okay, so okay, so Mendelian genetic, I'm sure you dah kenal Mendelian, father of genetics. So he's the one the founder of genetics kan, sebab dia basic study about genetics. Okay, now before we proceed with Mendelian genetics, okay, you can read about history about Mendel in your reference book. Kalau you nak tahulah lebih lanjut the history of Mendel ni, siapa dia. Okay, I'm not going to explain here lah. Okay, so Mendelian genetics, you see here. Two types of pollination. Okay, before we proceed, you kena faham the two types of pollination. Okay, self-pollination and cross-pollination, also known as hybridization. Okay, self-pollination. Okay, remember pollination is between pollen and sperm, right? You nampak skrin saya tak? Ada problem you nampak tak skrin? Tak nampak dah. Right. Tadi macam ada kan? Sekejap ya. Tadi macam ada. Tiba-tiba. Sekejap. Okay. Dah nampak dah kan? Okay, self-pollination, okay, we know that pollen, okay, and sperm. Sperm mesti land on pollen dekat sini kan? From here, enter to stigma ni. Kalau you ingatlah sekolah menengah. Okay, ni tak apa, ni tak ada dalam, tak ada masuk exam. Okay, just some introduction. Okay, so kalau self-pollination, it is between the same flower. Remember, the same flower who have both stamen and juga stigma. Also from the different flowers but from the same mother plant. Okay, daripada pokok yang sama. Okay, from the same pokok tapi different flowers pun we consider them as self-pollination. Cross-pollination is between different plant from the same species. Okay, different plant but from the same species. So let's say you have plant A and you have plant B, okay, different plant. So you transfer the pollen atau sperm to the pollen, that is cross-pollination. So that is just introduction lah on pollination before we proceed with Mendelian genetics. Okay. Now, I would like to introduce you to true breeding. Okay, true breeding. Sometimes in textbook, kita panggil dia pure breeding. Okay, true breeding or pure breeding. Okay, so kalau you jumpa perkataan true breeding or pure breeding, maksud dia, okay, boleh tak sekarang you imagine, okay, you imagine depan you ada banyak bunga warna ungu, purple flowers, okay, so you imagine ada banyak purple flowers in front of you, okay. So imagine you ambil satu pokok, suatu bunga tu, okay, you pollinate among themselves yang warna purple tu. So kalau you pollinate among the purple flowers, still they akan produce offspring with the same trait as their parents. Maksudnya anak dia nanti akan sama dengan yang parents dia. No matter how many times you pollinate them, dia akan tetap produce warna purple. It's like macam original lah, yang asli. Okay, that is true breeding or pure breeding. So kalau you ada warna putih, you have white flowers in front of you, you you pollinate among the white flowers punya population, you akan dapat white flowers juga. Okay, maksudnya dia tak akan produce warna lain. Maksudnya dia pure tau, dia true. Memang putih lah, gene dia memang menyebabkan dia tu warna putih. Warna purple. So that is true breeding or pure breeding.
Okay. Now, example, a plant with purple flowers is true breeding if seeds produced by self-pollination all give rise to offspring with purple flowers. Nampak tak? Bila dia self-pollinate, dia tetap akan hasilkan warna purple. Okay, so this is true breeding. Term ni kelas, you kena faham. Okay, true breeding, pure breeding. Sebab soalan akan guna perkataan ni, true breeding, pure breeding. Dia bagi you problem, statement of problem. Then dia kata true breeding, true breeding itulah, this is pure. Okay, pure. Okay, sama ada dominant ke ataupun recessive. Okay, the true breeding. Okay, contoh yang ni lah, you cross kan, the purple flowers, you will get offspring with purple flowers only. Okay, kalau white flowers, ni tak ada dalam slide you, saya tambah. White flowers, you cross pollinate dia, you will get all the white flowers. Okay, so that is true breeding. Okay, sama ada dia homozygous dominant or homozygous recessive, kita tak tahu lagi. Okay, so this is just concept of true breeding. Okay, so next, okay, we know that Mendel, okay, he's the one who discovered the basic principle of heredity. Okay, dia guna pea plants. Okay, kenapa dia pilih pea plant? Okay, first, sebenarnya pea plants ni ada dekat garden dia. Okay, kita tahu kan, biasalah Mak Saleh kan, dia suka the garden kan. So, dekat garden dia ada banyak pea plant. So, he choose pea plants. So, apa advantage of using these pea plants? Okay, ada banyak dekat sini advantage dia. First, because they have many varieties with distinct characters. Remember, saya dah hajar itu. Okay, characters. What is characters? Characters like macam ni, flower color, seed shape. Okay, that is character. Kalau dia punya varieties or variant ataupun traits, flower color ada warna purple or white flowers. Kalau seed color, maybe seed color can be green or yellow. Kalau seed shape, maybe the seed can be smooth or wrinkle. That is trait or dia punya variation. Okay, variation for the characters. Okay, and then short generation time. Of course, when you do something, when you conduct a study or a research, you need something that short generation time. You takkan pilih nak kaji genetics tu dengan tanam pokok kelapa sawit contohnya. Memang lambat lah you punya result tu. Okay, dah pokok kelapa sawit sama je buah dia kan. So you tak boleh nak study this genetics. Okay, so Mendel was quite smart actually when he choose pea plants. Okay. So large number of offspring from each spring. Okay, full stop dekat sini pun dah cukup dah. Large number of offspring. So kita tahu pea plants produce pods. Okay, dalam pods tu ada banyak seed. So dia ada banyak pods. Of course, they have so many seeds. So dia ada banyak offspring. So when you have a lot of offspring, you boleh tengok dia punya variation dia. Okay, so that is advantage. And then mating of plants can be controlled. So Mendel has the ability to control these pea plants. Okay, dia boleh control. Dia boleh pilih bunga mana yang dia nak kacukkan to pollinate. Which flower character yang macam mana dia nak. So dia ada capability untuk control. Okay, plants too. That's why he choose pea plants. Okay, then pea plants have both pollen producing organs. So dia ada dua-dua lah, male and female part. So dia boleh pilih lah, dia mungkin dia ambil pollen from the white flowers, transfers to purple flowers, or from purple flowers transfer to white flowers. So, okay, nampak kan dekat situ tu kelebihan pea plants. Maybe you tak perlu ingat semua, you faham, maybe you ingat 2-3 je lah kelebihan, advantage of using pea plants. Clear semua? Can I proceed? Is it too fast? No. Ya, madam. Dia kalau senang saya laju je lah ya sikit. Okay. Next, so kalau you baca ni macam banyak sangat, I try to make conclusion lah. Okay, in Mendel experiment, dia pilih okay, yang ni kita nak masuk about, I think monohybrid actually. Monohybrid, okay. So dekat sini dia kata Mendel prepared
two true breeding plant. Apa maksud two true breeding plants here? Maksudnya dia pilih after dia pollinates for so many generations, dia akan produce the same character or trait like their parents, offspring dia tu. So dia dah pilih purple flower and also white flowers. So character dekat sini adalah flower color. Okay, character. Dia punya traits dia adalah purple and white. So this is monohybrid cross. Okay, mono means single kan? So of course in monohybrid cross involve single character. Okay, single character which is flower color. That is the character. Flower color is the character, single character. So kalau the single character, okay, because it is single character, so we can say it is controlled by a single gene. Okay, single gene. Ada satu gene, you boleh imagine, kita imagine lah, you have chromosome, okay, this is chromosome, maybe yang dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, so this is the one that control the flower color. Okay, so single gene only. Now, he cross-pollinate between the two parent plants to produce F1 generation. So, you boleh imagine after the okay, kita imagine lah purple flower, apa dia, P besar. Okay, P besar, P kecil. Okay, so bila dia, this is the parents generation. Kalau dia punya offspring dia F1 generation. So F1 generation dekat sini dia akan dapat semua P besar, P kecil. Okay, P besar, P kecil. The hybrids of all hybrid of P generation tadi. Okay, hybrid for P generation tadi. So kalau kita self pollinate between the F1 pula, contohlah dia dapat banyak F1, then kita dapat dia F2 generation. So hasil kacutkan F1 generation, you get F2 generation. This is F2 generation. Okay. Okay. Apa Mendel buat? Okay, first he removes stamens from the purple flowers. Okay, dia remove stamen. And then apa dia buat next? Dia akan transfer pollen from stamen of white flowers and transfer to purple flower. Okay, so lepas tu dia buat apa? Okay, lepas dia berlaku ni apa ni? After dia pollinate dekat sini, okay, then dia akan form pod. Okay, kita tahu daripada fruits tadi, dia daripada bunga dalam ni kan dia ada ovum kan dalam ni. So dia akan mature into pod. So seed from the pod are planted. Okay, so bila dia tanam, so dia dapat F1 generation in which all the F1 generation are all purple in color. Okay, now pollen from white flowers fertilize ovum of a purple flowers. Yes. Okay, the first generation all have purple flowers. So the result is the same for the reciprocal cross, the transfer of pollen from purple flowers to white. Sama je. Daripada white to purple or purple to white, the same result. You get all purple flowers. So Mendel nampak something dekat sini. Dia nampak the F1 generation akan follow one of the parents, sama ada purple, kalau dalam kes ni dia akan follow purple flowers lah. Okay, so nampak dekat sini dia nampak macam purple flowers are quite dominant. Okay, and white flowers are quite recessive. Okay, next. Okay, yang ni. Ini I'm sure you dah belajar kan. This is purple flowers. This is white flowers. Okay, F1 generation semua purple flowers after cross pollination. The self cross between F1 generation, you get 3:1 ratio. 3 purple, 1 white. Ni dia punya ratio dia. Okay. Yang ni you dah belajar dah masa sekolah menengah. Betul kan? You dah belajar kan 3:1 ratio? Ya, madam. Okay, so saya rasa you all semua okay dah kot yang 4 ni. Tapi you okay kan kalau keluarkan dia punya ni. So, okay, sorry. Sekejap. Sorry, terhalik. Okay, so you pandai kan keluarkan dia punya. Kalau you nampak P besar, we consider purple flowers quite dominant here. Kalau white flowers ni recessive,
Kalau this is the parent generation, so kalau you kena buat, make sure you tulis perkataan parent generation here. Okay, yang kalau nak keluarkan gamete dia, kita tahu dia kebolehan dia keluarkan P besar je kan. Dan juga P besar. Ni je possible gamete. So kesimpulannya P besar lah gamete dia. Dan ni possibility to dia punya ni, okay. Dan P kecil lah kan. Betul kan? So P besar, P kecil. So all the F1 generation you get P besar, P kecil. Okay. And then self cross between F1 you get the F2 generation. So yang ni you ada P besar, P kecil kan. Darab, P besar, P kecil sama juga. Okay. This is the gamete. Betul? This is the gamete. Okay, so you buat nanti, you akan buat Punnett square, betul tak? P besar, P kecil. P besar, P kecil. So you dapat P besar, P besar, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P kecil, P kecil. So you get this 3:1 ratio. Ni purple, this is purple, this is purple, this is white. Okay, 3:1 ratio. This is Punnett square yang you belajar. So refresh balik je sekolah menengah you tu. Okay. So kalau tengok dekat sini ni the exact number ya. So kalau you tengok lebih kurang macam ni lah. Exact dia punya ni. Macam 3:1 ratio lah sebenarnya. Okay. So dia tanam banyak kan. That's why this is dia punya ni lah. Okay. So you see here we have 7 character here. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 characters. So each character is represented by 2 traits. Purple, white, axial terminal, yellow versus green, round versus wrinkle, inflated versus constricted, green versus yellow. Okay, dia punya length pun sama. So these are all the 7 characters. Okay, setakat ni faham semua? Faham, madam. Faham, madam. Faham, madam. Ada yang tak faham? Faham Okay. Now, yang ni dengar betul-betul ya. Okay, based on Mendel analysis of F2 plants, kan dia dapat 3:1 ratio, right? So, dia propose, okay, first, saya tak nak sentuh ni lagi, dia propose this law of segregation. Okay, have you heard this before? Law of segregation. Yes. Yes, then that's good. Hopefully senang faham. Okay. Ayat dia ni punya lah banyak. Okay. Apa dia cakap? Law of segregation. Yes. Saya rasa dia macam repetitive je. Claire, kita tengok ya. Single character which is mono. You dah faham. Dia derive law of segregation. The hybrid produce a monohybrid. So the F1 generation, we call it monohybrids lah. Okay. Heterozygous for one character. P besar, P kecil. This is heterozygous. Karakter dia apa tadi? Flower color. Okay, this one you don't have to memorize. Class, you just need to understand. Okay. Organism that is heterozygous. Again, single gene because satu karakter tadi saya dah mention, one character. Okay, monohybrid, one character. So, of course, single gene. Okay. And then this one pun repeat saja, cross between true breed ni. Okay, this one pun repeat. So, that's why saya rasa tak perlu pun yang ni. Okay, now, apa yang law of segregation? This one you need to remember. Okay, dia kata 2 alleles in a pair of homologous chromosome segregate or separate from each other into different gametes during gamete formation. Okay, nampak tak? You rasa you perlu hafal tak? You need to memorize. But benda ni tak susah kalau you faham sebenarnya. Dekat sini guna kata homologous chromosome. Okay, homologous chromosome. Remember, you kena ingat, you pun sama. You ambil half from your parents, another half from your, half from parents pula. Dapat half daripada father, another half from mother. Okay, you get 23 chromosome kan? 23 chromosome daripada ayah, 23 chromosome from your mama. Okay, father versus mother. So half kan? Sebenarnya benda, okay. So sama juga macam ni juga. Okay, dia kata 2 alleles in a pair of homologous chromosome. Okay, this is homologous chromosome. You dapat daripada ayah,
you dapat daripada mak. Satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay, kalau saya lukis macam ni juga, replication, so dia replicate sister chromatid, sama juga, dia still homologous chromosome class. Okay, still homologous chromosome. You akan dapat half daripada ayah, half daripada mak kan, and then dia akan replicate, tak ada masalah pun bentuk dia, sama ada dia single bentuk ataupun dia duplicate. Okay, dia dah replicate. Okay, homologous chromosome, just imagine flower colour punya gene dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, dia punya gene dekat sini. So, single gene saja. Okay, apa allele dia tadi? P besar kan? P besar dekat sini pun P besar. Yang ni P kecil. This one sini P kecil. Sebab this is purple, this is white. Betul? Purple versus white. So, apa? This is allele kita panggil kan? Remember, allele is alternative form of a gene. Remember? Allele is alternative form of a gene, bentuk lain, kita panggil dia bentuk lain ya. So kalau you kan, two allele, satu, dua, betul? Two allele, satu, dua. Two alleles in a pair of homologous chromosome segregate or separate during gamete. So dia akan pecah kan, membentuk gamete. Ha, ni dah pecah dah. Ha, ni pun dah pecah juga. Okay, so ni P besar, P besar. Nampak ni? Okay, yang ni pun sama. P kecil, imagine P kecil ya, dia pecah during gamete formation, right? So dia nak bentuk gamete, so P kecil, P kecil. So you dah faham, tak perlu hafal sangat. Two alleles in a pair of homologous chromosome segregate or separate during gamete formation. So this is gamete. This is gamete. Faham ke tak? Faham. Faham, madam. Faham ya? Yes, you terus kena ingat ya. The two alleles separate during gamete formation. The two alleles. Sebab you faham dah konsep alleles. The two alleles separate during gamete formation. Okay, now this segregation of allele correspond to distribution of okay. Ni tak ada apa-apa. Dia just nak cakap reason dia. Kenapa dia segregate? Sebab homologous chromosome tadi dia akan dia akan separate during meiosis. Remember, meiosis process in which dia akan bagi kepada half. Okay, if kita manusia, kita ada 46 chromosome, then dia akan divide into 23 during meiosis kan. Masa gamete kita terima ni je. Ayah sumbang 23, mak sumbang 23 dan dapat kita 46. Nanti pun sama juga. Bila you kahwin, you pun contribute 23, pasangan you contribute 23, dapat 46. Okay, so does an egg or sperm gets only one of the two alleles. Okay, so betul lah ni, dia dapat satu sahaja. One of the two alleles that are present in the somatic of cell of an organism. Okay, so that is the first law of segregation. Okay, laju sangat ke saya ajar? Okay, semua? Tak okay. Yang ni, okay, this is Punnett square yang you belajar itu. Okay, shows the possible combination of sperm and egg. Predict the result of genetic cross. Okay, predict the ratios. This one you don't have to memorize lah. You baca dan fahamkan lah. Okay, tujuan Punnett square untuk kita predict ratio dia, untuk predict result of genetic cross dia, possible combination of sperm and egg. Okay. Yang ni lah saya rasa you dah cakap. Tapi risau juga sebab sometimes masa exam ada juga yang tak boleh keluarkan gametes kelas. Okay, nampak kan? Dia buat bentuk bulat. You pun buatlah bentuk bulat kalau kena buat nak tunjukkan yang ni gamete. Okay, this is gamete. Tunjukkan. Dia boleh buat dua kelas. P besar. Tapi again the same gamete juga kan? So bila the same gamete dia buat wakilkan satu je lah, P besar, P kecil. So P besar, P kecil, you get P besar, P kecil. Okay, so self cross between F2 generation. So you pun buat F2 sama dengan P besar, P kecil time P besar, P kecil. P besar, P kecil, P besar, P kecil dia punya ni. So kalau you nak buat dalam bentuk Punnett square, atau balik ya, macam tadi saya buat tadi, saya dah tunjuk kan, P besar, P kecil. Okay, so dapatlah 3, 2, 1 tadi. Okay, saya rasa boleh proceed kot. Okay, so Gina, okay, class, make sure ya perkataan ni.
if soalan minta genotype ratio, genotype means the gene kan, genotype mesti consist 2 alleles, mesti ada 2 alleles. So 1 P besar, 2 P besar, P kecil, 1 P kecil, P kecil. So this is genotype. Hati-hati dengan situ. Kalau soalan minta genotype ratio, you bagi yang ni. Kalau minta phenotypic ratio, bagi yang ni. Okay, be careful with genotype and phenotype ratio. Ni common mistake yang student akan buat. Okay, dia gunakan genotype and phenotype. Dia tak betul. Dia suruh bagi genotype, dia bagi phenotype ratio. Okay. Okay, now test cross. Okay, so proceed with test cross. Okay, a test cross, apa maksudnya? Is used to identify the genotype. Okay, genotype of individual with the dominant phenotype. Okay kelas, kalau dominant phenotype, maksudnya apa kelas? Dia ada satu allele yang dominant. Again, imagine the purple flowers. Kalau dominant phenotype, dia mesti genotype dia mesti P besar, P kecil atau P besar, P besar. Betul? Dia ada dominant phenotype. Tapi apa genotype dia? You tak tahu. Dia boleh jadi yang ni ataupun dia boleh jadi yang ni. Okay, this one or this one. So test cross digunakan untuk tentukan genotype of dominant phenotype. Nak tentukan. So you nampak warna purple. But you tak pernah determine, is it P besar or P besar, P kecil. So apa yang you perlu buat? So the solution is by crossing the mystery individual. Dia kata ni. Okay, by test cross. Okay, the mystery individual with homozygous recessive. Okay, let's say kita buat macam ni. P besar, P kecil, you cross with homozygous recessive here, P kecil, P kecil. Apa yang you dapat? P besar, P kecil. P besar, P kecil. P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. So kalau you, kalau dia adalah, you tengok kat sini kat sini apa you dapat? 2 purple, 2 white. Okay, 2 purple, 2 white. Let's say lah kalau dia P besar times P sorry. Dia P besar times P kecil. Apa you dapat? Salah lagi kelas. P besar. Okay, boleh Dah buruk dah tulisannya. P besar. So apa you dapat F1 generation dia? Of course semua P besar, P kecil. Okay, maksudnya kalau you tengok semua purple, maksudnya yang misteri itu adalah dominant. Dia punya genotype dia P besar. Let's say lah you times dengan apa ni, you dapat 2 purple, 2 white, maksudnya genotype yang misteri itu adalah heterozygous. Faham ke tak? Faham. Okay, so maksudnya kalau dia tanya apa tujuan test cross, untuk identify genotype of dominant phenotype. Okay, so you cross with homozygous recessive. So tengok kalau semua purple, then the dominant. Kalau ada purple and white, maksudnya dia heterozygous. Okay, so if any offspring display the recessive phenotype, the mystery parent must be heterozygous. Okay, sedang ke test cross ni? Okay, tak ada apa pun. Sudah tanya P besar atau P besar P kecil warna purple ni. Okay, dia darabkan dengan cross with the white flower, the recessive one, and again nampak dia buat ni. Kalau all offspring purple, meaning that dia P besar. Kalau ada putih and ada purple, meaning that dia heterozygous. Okay, this one. Senang kan genetik? Ada yang rasa susah sekarang? Okay semua? Okay. Okay, madam. Okay, good. Now kita masuk dihybrid cross. Saya rasa boleh kot sempat masuk dihybrid. Semua okay ya? Dihybrid cross? Okay. Now, okay, tadi monohybrid, okay. If monohybrid, you have one gene. Kalau dihybrid, agak-agak berapa gene you ada? 2.
Pandai. Yes, we have two walaupun dah ada dekat slide. Tapi saja nak cakap monohybrid you have single gene. So dihybrid you have two genes. Okay, two genes meaning that you have two characters now. Okay, two characters. Okay, ignore lah patah heterozygous ni, confused dia bagi you. Dia nak sebab dia ada dua characters kan. So the two characters, two gene of interest. Okay. Now, sekarang dia involve juga two true breeding plants. Okay, maksudnya after so many kacukan yellow round seed. Ada dua karakter dekat sini. Dia warna kuning. Dan juga seed dia round seed. So after the self-pollinate for many times yellow round seed with yellow round seed, dia tetap produce yellow round seed. Ini original lah ni. Yellow round seed ni memang dia original yellow round seed. Dia takkan jadi dia kacuk-kacuk yellow round green seed ke tak. And then dia ada lagi another true breeding pea, dia ada green but wrinkle seed. After so many kacukan dia confirm ini akan jadi green dengan wrinkle, dia takkan jadi lain. Okay, so you nampak tak dia ada two true breeding pea varieties which differ in two characters. Okay, the green, okay, and the seed shape and the seed color, two characters seed color, seed shape. Okay, tapi kat sini dia beritahu awak yang mana dominant, yang mana tak. Tapi you tak perlu assume dia lagi dominant ataupun dia recessive sebab you tak buat crossing lagi. Okay, so dia nak crosskan between these two. So apa dia dapat? This one. Ada tak yang ni? Yes, this one. Okay. Apa dia cakap dekat sini? Dia kata dihybrids. Okay, so the F1 generation is dihybrids, meaning that dia ada the two characters with two genes control. Okay, and genotype dia dekat sini heterozygous for both characters. Okay, heterozygous. And then dominant phenotypes is yellow round seed. Okay, yellow round seed is the dominant. Sebab you nampak dekat sini, after crossing, dia dapat yellow round seed. Okay, so dia akan jadi smooth, yellow, wrinkle, green. Okay, dia keluarkan gamete ni. Kat sini problem student untuk keluarkan gamete ni. Okay, possibility dekat sini Y besar dan R besar sahaja. Sebab dia two characters saya kita assume satu gamete ni kita ambil dua terus. Y besar, R besar. This one, Y kecil, R kecil. So bila dia combine ni, okay, Y besar, R besar, Y kecil, R kecil. So combine dekat sini Y besar. Okay. Boleh dapat tak? Y besar, Y kecil, sorry. Y besar, okay, Y kecil, R besar, R kecil. Ni dia possible gamete dia. Okay. Boleh ya? Boleh keluarkan tak dia punya gamete dia ni? Boleh. Boleh madam. Boleh medium. Now you buat self cross between the F1 generation. Dekat sini boleh keluarkan tak agak-agak? Yang dia bulatkan ni gamete ya. So kalau you tunjuk dalam jalan kerja you bulatkanlah juga. Nak tunjukkan yang tu gamete. You boleh keluarkan tak gamete ni? Boleh macam. Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. So bila nak keluarkan gamete ni, okay, imagine yang ni yang male gamete. Okay, male. Dia ada dua lah, male and female. Sebab apa pula male and female? Plant number 1 and plant number 2. Kan? Sebab self cross between F1 generation you dapat F2 generation. So Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Keluarkan Y besar, R besar. Y besar, R kecil. Y kecil, R besar. Y kecil, R kecil. Ni nampak tak dah? 1, 2, 3, 4. Here. 1, 2, 3, 4. Okay. So yang ni pun sama jugalah. 1, 2, 3, 4. Sebab you have eggs and sperm. So bila you buat ni, combine Y besar, Y besar, R besar, R besar. Y besar, Y besar, R besar, R kecil. Y besar, Y kecil, R besar, R besar. Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. So you kena tulis yang the dominant dulu. Kalau macam ni Y kecil, R besar, R besar. Nampak? Masa F1 generation semua ada satu phenotype sahaja.
Okay, which is yellow round seed. After self cross between F1 generation, you get F2 generation, you dapat phenotypic ratio 9:3:1. Maksudnya 9 apa? 9 yellow round, kira lah. Okay, sorry. 9 yellow. Hilang tak? Sekejap Kat mana dah tadi? Okay, 9 yellow round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. 9 yellow round seed. 3 yang kuning hijau. Sekejap. 1, 2, 3. Yes. Smooth green. Smooth. Lagi apa lagi? 3. Lagi 3. This one. Okay. Yellow round. This one. Green. Green apa ni agak-agak? Green smooth ke? Smooth. Yes. Yes one. Green. Green This is yellow. Sorry. Yellow wrinkle. Ya. Sorry lah saya telah jadi ni. Okay. Yang ni. Yang cacat sorang-sorang je dekat sini. Green. This one. Green wrinkle. Okay. Nampak tak dia punya ni? Kelas kalau you nampak macam ni. Kenapa dia macam ni dia buat? Sebab Y besar. R besar macam ni kan. Tak kisahlah Y besar, Y kecil ke. R besar or R besar, R kecil ke. Dia tetap akan produce yellow round. Okay. Yellow round. Sebab yang kat sini dominan yang kita ambil kira. Contoh yang ni lah. Ni yellow. Ni dia buat dua-dua sebab yellow wrinkle. Okay. Yang ni faham tak? Kalau Faham, keluar Madam. boleh buat cross tak? Especially you akan start dekat sini. Saya risau dekat sini lah nak keluarkan gamete ni. Okay. So make sure you boleh keluarkan gamete tu. Okay. So almost dah habis dah. Kita tengok dekat sini Okay. Yang tengok betul-betul. Now next. Using dihybrid cross. Okay. Dia develop law of independent assortment. Tadi yang monohybrids they come up with law of segregation. For dihybrid cross. Okay, Mendel came up with this law of independent assortment. Apa maksud dia? Kalau you baca ayat ni, you akan pening juga. Nampak macam pening. Each pair of alleles from one gene segregate and assort independently with other pair of alleles during gamete formation. Sudah kelas. Tadi senang je. Tadi 2 alleles segregate during gamete formation. Now, dia kata each pair of alleles segregate and assort independently with other pair of alleles from another gene. Sebab ada dua during gamete formation. Now, you tengok gambar ni. Ni, okay, you tengok. This is law of independent assortment. You nampak? This is satu homologous chromosome. This is another homologous chromosome. R besar, R kecil tadi, apa dia tadi? Wrinkle wrinkle smooth seed kan dia punya dia. Kalau Y besar, Y kecil tadi yellow ataupun green. Betul? Dia punya karakter dia. So dia ada 2 characters. Ada 2 genes. And this is tadi macam monohybrids between homologous chromosome. This one between non-homologous chromosome. Okay. Kalau yang ni satu homologous chromosome, yang ni another homologous chromosome. Okay, kalau you tengok ni gene yang control warna, okay, hijau atau kuning. Yang ni gene yang control shape dia, sama ada wrinkle or smooth. Okay, sebab tu dia non-homologous, sebab dia from dia different genes. Okay, ada 2 genes now. So, non-homologous. So, dia kata dekat sini, alleles of genes of non-homologous chromosome assort independently during. Maksudnya yang ni independent. Okay, yang ni pun dia independent. Dia bukan sekali. Dia segregate independently of the other pair. Nampak tak? Yang ni dia segregate. Yang ni dia segregate. Independent. Yang ni independent daripada yang ni. So, kalau faham balik bahan ni, gamete formation kelas. Okay, this is gamete formation. So, dekat tadi yang maksud tadi, setiap pasangan gene tadi, okay, dia berpisah, dia segregate. Independent daripada pasangan ini. Pasangan yang ni segregate independently with the other pair. Tadi kan? Yang ni lain. Yang ni yang first gene tadi, ni second gene.
with other pair of alleles from another gene during gamete formation. Ni pasangan kat sini dia apa tadi? Sorry. Pasangan dekat sini tadi you ada apa tadi? This one. Okay, yang ni. Okay, segregate independently daripada pasangan yang ni semasa gamete formation. Faham ke tak? Madam, Ya. kenapa dia non-homologous? Non-homologous sebab lokasi dia bukan pasangan dia. Ingat tak saya kata homologous pasangan. Kalau you tengok kedua yang okay, you tengok yang ni, you tengok tak locus dia kat mana? Yang ni, okay. Ni father, ni daripada mother. You bayangkan, ni kat sini. Ni locus yang berbeza kan? Sebab ni gene. Gene 1. Dihybrid ada 2 gene Yang ni yang control apa tadi? R besar, R kecil, smooth or wrinkle kan? So dia kawal apa? Gene ni akan control dia punya seed shape. Okay, this is homologous chromosome class. This is homologous chromosome. Yang bawah dia pula ni, ni dengan ni. Ni Y besar, Y kecil. Ni R besar, R kecil. Yang ni gene nombor 2. Gene apa ni? Ni adalah gene yang control warna sama ada yellow or green. Yang ni ada satu homologous chromosome. Yang ni dengan yang ni non-homologous, bukan pasangan dia. Contohlah you ada couple kan, you dengan couple you homologous. You dengan boyfriend orang lain ke, dengan girlfriend orang lain ke adalah non-homologous, bukan pasangan. Faham ke tak? Konsep homologous. Faham ya? So homologous you boleh fahamkan dia couple, dia pasangan. Okay, contoh macam saya dah ajar yang hari tu you ada apa ni macam nak cakap, ayah you mata biru macam mana? Biru besar lah. Mak you B kecil, mata merah, whatever lah. So dekat mana? Mungkin dekat sini. Ini adalah gene yang control warna mata, for example. So ni adalah homologous chromosome. Ni adalah you. Ni adalah ayah. Ni adalah mak. You jadi B besar, B kecil. Sebab apa? You take half from ayah, you take half from mak. So you dapat B besar, B kecil. You take half. Okay, so you ambil half daripada ayah gene, half daripada mak. So antara ayah dengan mak ni, yang you dapat ni adalah homologous chromosome. Okay, adalah homologous chromosome, berpasangan. You takkan dapat. So you ada berapa pair sekarang kelas? You ada 46 chromosomes, right? 23 daripada ayah, 23 daripada mak. So kalau let's say lah ayah bagi kromosom number 1, mak kena bagi kromosom number 1. Kalau kromosom nombor 2 pun sama. Nombor 2, you dapat daripada ayah dan juga daripada mak. Kromosom 3 you pun sama. You dapat daripada ayah, you dapat daripada mak. Ni adalah homologous chromosome. Ni adalah homologous chromosome. Tapi nombor 2 dan nombor 3 adalah non-homologous. Okay. So number 1 and number 3 pun sama. Non-homologous. 2 and 3 pun sama. Non-homologous. Faham konsep homologous dan homologous? Okay ke Zul? Okay. Okay. So yang ni cuba baca dan faham balik lah kalau you, sebab yang tadi monohybrid quite easy. Two alleles segregate during gamete formation. Yang ni sebab dia ada pasangan tau. Sebab dia ada 2 gene yang berbeza. So satu ni independent daripada gene yang ni. So yang ni segregate independently. Yang ni pun dia akan segregate independently. Faham tak? Yang ni lain, yang ni pun lain. Dia lain, segregate independently sebab dia non-homologous. Okay, so each pair, dekat sini ada 2 kan, Y besar, Y besar, Y kecil, yang ni R besar, R kecil. Of course, dia segregate independent. Each pair of alleles segregate independently with the other pair of alleles during gamete formation. Yang ni pun segregate independently. Okay. So ayat ni akan jadi ni, tapi kalau you baca, you akan faham. Okay. So far okay ke? Tak okay, baca balik nanti ya. Okay. Faham ke tak? Okay kelas, kalau you nampak 3:1 ratio, this is F2 in monohybrid. Kalau 9:3:1, this is F2 in dihybrid. Cross. Okay. Apa lagi? Tu je lah kot, saya rasa. Yang ni saya tak masuk lagi.
Okay. So ada soalan tak kelas? Before we end our class, already 9:45. Ada Madam, soalan? Ya. untuk yang punya square tadi, yang flower punya tu, lepas kita keluarkan gambar dia, lepas habis F1 tu, waktu nak buat F2 tu, macam mana kita nak susun dia dalam slide ni ada Ni ke? susun dengan atas dia, yang bunga punya. Yang bunga, yang monohybrid ke? Dia dekat part punya square yang Yang ni ke? Sorry, yang mana? Dia nak susun yang mana? yang F2 generation tu nak susun dia yang kiri dengan yang atas tu untuk buat kotak tu. Oh, yang ni. Yang nak buat kotak yang ni ke? Macam nak susun dia yang ada sperm, ada egg tu. Kalau you bayangkan, okay, ni F1 kan? F1 apa dia? F1 dia adalah P besar, P kecil kan? Kalau self call between F1 dapat F2 kan, maksudnya P besar, P kecil, darab P besar, P kecil. Betul kan? Betul. Setakat ni faham? Okay. Faham. So yang ni consider sperm ataupun male. Okay. Dan ni consider sebagai dia female, for example, ataupun eggs lah kat sini kan. Nampak eggs and sperm. Okay. So yang nampak tak? Nombor satu, allele pertama you letak je dekat sini. Allele kedua you letak dekat sini. Selalunya tak apa, yang ni very straightforward. You tengok yang pertama apa dia? P besar, so letak kat sini. P kecil, nombor dua letak dekat sini. Faham? Faham. Okay. Kalau kita tak soalan. Kelas, kalau ikutkan this week, dia kena ajar sampai pedigree. Tapi bagi saya tak nak kejar-kejar sebab saya, kalau boleh saya nak you faham konsep basic dulu. Sebab kalau you tak faham konsep gene, genotype, phenotype, you akan ada problem masa jawab soalan dan you akan ada problem masa population genetics. Last sekali nanti sebab dia suruh kira allele lah, kira gene lah. So term-term tu dia dah kena mahir actually. Okay, so kelas lain pun saya tengok sampai dah hybrid je. Susah nak pergi laju-laju. Aku tak faham. So tak ada soalannya, saya assume tak ada soalan lah daripada you. Ada tak soalan? Tak ada, madam. Okay, kejap. Saya ambil dulu attendance dulu. Okay. Okay. Done. Terima kasih semua. Jumpa lagi next week. Assalamualaikum semua. Salam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam.